ఓకే, ఇది రికార్డ్ అవుతుంది. ఇది మన ఫస్ట్ పాడ్కాస్ట్. ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ అసలు ఇంకా పేరు లేదు మనకి. జస్ట్ ఒక టెస్ట్ రన్ లాగా ఎలా ఉంటుంది. Yeah, so for anybody who doesn't know about this movie, anybody who's living in a cave in the Telugu film industry, it's a movie called Sarkaru Vaari Paata, and with Mahesh Babu, director Parsuram. So, ఈ Karthik, సినిమా మనిద్దరం పరశురం తీసారని రాశారు, కానీ నా ఉద్దేశంలో పూరి జగన్నాథ్ తీసారని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ మనం ఫ్లోలో వెళ్దాం. పరశురం తీసాడు సినిమా. సో నువ్వేమనుకుపోతున్నావు? నేను అడగబోతున్నానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ అగ్రీ. ఆల్సో నేను మేకింగ్ వీడియోలో చూసాను, త్రివిక్రమ్ కొన్ని షార్ట్స్ లో ఉన్నారు. ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, త్రివిక్రమ్ మస్ట్ హావ్ కేమ్ ఆన్ సెట్, gave a couple dialogues left. అదే కోట్ బుక్ ఉంటుంది కదా, బ్యాలెన్స్. సో త్రివిక్రమ్ కూడా డెప్త్ కలెక్టింగ్ ఉంటుందేమో. ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉంది కదా మనకి, ఇన్ని లైన్స్ వాడతామని. పరశురాం ఏమో మంచి డైలాగ్ రాసుంటాడు అక్కడ, అది సెట్ మీద. అవి త్రివిక్రమ్ వచ్చి, యాక్చువల్లీ నాకు చాలా నచ్చింది, మహేష్ మన సినిమా కోసం ఇది సేవ్ చేసుకుందామా అని చెప్పుకుంటాడు అక్కడ కొన్ని డైలాగ్స్ కోసం. కార్తిక్, ఐ థింక్ నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పాలి. నువ్వు కొంచెం హార్డ్ కోర్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్. అంటే ఇప్పుడు హార్డ్ కోర్ అని చెప్పలేమో, కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యాన్, లైక్ గ్రోయింగ్ అప్. నేను తర్వాత ఫ్యాన్ అయ్యాను. నువ్వు నీ ఇంప్రెషన్స్ ముందు చెప్పాలి, నేను ఫస్ట్ తిట్టేసేముందాము. అసలు ముందు నాకు చాలా ఐ హ్యావ్ సో మచ్ టు సే. ముందు ముందు నుంచే నాకు సినిమా చెప్పాలంటే కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే అసలు ఓకే, ఫస్ట్ నేను నాకు ఒక మీమ్ లా అనిపించింది సినిమాలో. ఇట్స్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ క్లీషే ఆఫ్ కాస్టింగ్ అని నాకు అనిపించింది. ఓకే, నేను కొన్ని యాక్టర్స్ చెప్తాను ఈ సినిమాలో ఉండేవాళ్ళు. ఓకే, నాగబాబు, శోభరాజు, వెన్నెల కిషోర్, నదియా, బ్రహ్మాజీ, అజయ్, తనికెల, పోసని, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సినిమాలో. అసలు ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూనియన్ ఫీజ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, యూనియన్ డ్యూస్, ఐ డోంట్ నో. లైక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ ఎవరు ఉండాలో మన తెలుగు సినిమాలో, మహేష్ బాబు సినిమాలో ఎవరు ఉన్నారో పాస్ట్ లో, వాళ్ళందరూ వచ్చి ఒక సినిమా తీసినట్టుంది నాకు. ఐ డోంట్ నో, నీకెలా అనిపించింది? నీకు కామెడీగా అనిపించిందా? యాక్చువల్లీ నువ్వు అంటున్నప్పుడు నాకు అర్థమైందిరా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, మేబీ తెలుగు ఆడియన్స్, ఐ థింక్ నేను విన్నాను, చాలా మంది డేటా సైన్స్ వాడుతున్నారట ఈ మధ్య సినిమాలు తీయడానికి. మెషిన్ లెర్నింగ్, దే ఆర్ యూజింగ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ algorithm to make a blockbuster, and I think the output is always this result that they keep using in all the movies basically. Yeah, definitely. అజయ్ ఉండాలి, శోభరాజ్ లో కామెడీ సీన్స్ ఉండాలి, శుభ్రరాజ్ చెదగొట్టియాలి. అది వర్బల్ గా లేకపోతే ఫిజికల్ గా ఎలా ఒకలాగా. This time we need to dive in, this time through urine, right? They want a new direction. కానీ నాకు ఇంకో షాక్ వచ్చింది, రవి ప్రకాష్ ఉన్నాడు ఈ సినిమాలో. ఆడు హ్యాండిక్యాప్డ్ బ్యాంక్ మేనేజర్, ఈడు కూడా ఉన్నాడు ఏంటి సినిమాలో నాకు అనిపించింది. Yeah, his character typically he will be always like, okay, could be the good guy, but definitely they used him like అంటే డెఫినెట్లీ we also like to use soft spots, right, in movies. అసలు నేను ఏం చెప్పానంటే, ఫస్ట్ ముందు నుంచి మొదలుపెడతాం సినిమా అంటే, I like where you're starting off, right? So ఎన్ని సినిమాలు will start off with a kid, right, going through some trauma, like every Puri Jagannath movie. Okay, like we're so used to it, the kid is like, cool guy from the beginning, has to go through something, and then Tadendra he's going to like be impacted by this, right? కానీ నాకు ఇక్కడ షాక్ ఏం వచ్చిందంటే, సినిమా ఎలా ఓపెన్ అవుతుందంటే, నాగబాబు హూ ఇస్ మహేష్ బాబుస్ ఫాదర్, ఆడు అన్ఏబుల్ టు పే ఇంట్రెస్ట్, డబ్బులు కట్టలేడు. సో మనం ఈ ఇమోషన్ లో నార్మల్ గా ఆడియన్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం నాగబాబుతో కనెక్ట్ అవుతాం, బికాస్ ఇట్స్ సంథింగ్ ఎవ్రీబడి గోస్ త్రూ. ఇంట్రెస్ట్ పే చేయకుండా ఉండడం, డబ్బులు తక్కువ, ఇట్స్ హ్యూమన్ ఎమోషన్, హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్. కరెక్ట్. కానీ ఒక సీన్ ఉంటుంది బిగినింగ్ లో, అది మహేష్ బాబు ఎవరు స్ట్రాంగెస్ట్, నువ్వే స్ట్రాంగెస్ట్ అని అనుకున్నాను నాన్న, నువ్వు స్ట్రాంగ్ కాదా అని అక్కడ సుత్తి లైన్ ఉంటుంది. కానీ అప్పుడు నాగబాబు వచ్చి ఎవరు డబ్బులు తీస్తారో, ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయగలరో వాళ్ళే స్ట్రాంగెస్ట్,
కానీ దానికన్నా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేవాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ డబ్బులు వెనక్కి తీసుకునే వాళ్ళు బాగా స్ట్రాంగ్ అంటే ఇలాంటి అసలు హీరోలు ఎలా అవుతారు వీళ్ళు? మనం ఎలా ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతాం? నాకు అక్కడి నుంచి అసలు ఈ చిన్న షూ స్ట్రింగ్ థ్రెడ్ మీద చిన్న పాయింట్ తోటి ఈ ఇంత పెద్ద సినిమా తీయడం అవసరం? యా, నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పావు. అంటే ఆ వన్ పాయింట్ హీరో సినిమా పూరి జగన్నాథ్ సినిమా టైప్ లో, ఈ సినిమా టైప్ లో హీల్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ లాగా ఫాలో అయిపోతున్నారు. ఇంకేం నేర్చుకోలేదు లైఫ్ లో, ఇది ఒకటే. ఇంకేం నేర్చుకోలేదు, ఇంకేం లేదు. నాకు ఆ సినిమా అంతా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా అనిపించింది. లైక్ ఈజ్ మహేష్ బాబు ప్రో డెక్ట్ కలెక్టింగ్ ఆర్ యాంటీ డెక్ట్ కలెక్టింగ్? నాకు అసలు అర్థం కాలేదు సినిమా అంతా. ముందున ఇట్స్ లైక్ అ ప్రిన్సిపల్, లైక్ హీస్ లైక్ ఓకే టైంకి రాలేదంటే ఏదో చేసేస్తాడు. లైక్ ఎవరిని కొట్టడు ఐ థింక్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద మూవీ డెట్ కలెక్టింగ్ చేయకుండా, జస్ట్ దొంగలించేటప్పుడు కొడతాడు. బట్ ముందున ఓకే అందరూ టైంకి ఇచ్చేస్తున్నారు. వీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ హీ డజంట్ పే ఆన్ టైమ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద విలన్ క్యారెక్టర్. We don't know if he's hitting innocent people. Yeah. But we don't know. Like Nagababu type characters, he's hitting them, right? రిచ్ పీపుల్, పవర్ఫుల్ గా ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు డెట్ తీసుకుని వాళ్ళు వెనక్కి పే చేయకుండా ఈ బ్యాంకులు అందరూ మిగతా కామన్ పీపుల్ తో అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని వాళ్ళ నుంచి రికవర్ చేసుకుంటున్నారు విత్ అడిషనల్ ఫీజ్ అని కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో మహేష్ బాబుకి అక్కడ కొంచెం కోపం వచ్చింది, ఎవరు కట్టాలో అది కట్టట్లేదు. అక్కడ మన హీరోకి కొంచెం ట్రిగరింగ్ మూమెంట్ వచ్చింది. హీఈస్ సో ప్రో డెట్ కలెక్షన్. కొన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఉంటాయి నా ఉద్దేశంలో. ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉన్నారు కదా, చిన్నప్పుడు హెల్ప్ చేస్తారు, ఆయన 2 days లేట్ గా కట్ చేస్తే ఓకే అండర్స్టాండ్ చేసుకోమంటున్నారు. 2 months యాక్చువల్లీ లేట్ గా కట్ చేస్తారు ఐ థింక్, రైట్? అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ కి ద రెజల్యూషన్ ఇస్ హోల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ or sorry Vizag area stops debt collecting, right? Like which all banks are closed in Vizag. Yeah, all banks closed. అది నువ్వు ఎక్స్క్లమేషన్ అనుకుంటే అది విలన్ చేసే ఎక్స్క్లమేషన్ నీకు గుర్తుందా? వాడు బ్యాంకులన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయని, ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు కట్టట్లేదని విలన్ ఏమో అందరి ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకటి కిడ్నాప్ చేసేస్తాడు. అవును, అది ఒక 10 seconds కూడా ఉండదు ఆ పాయింట్ ని మనం డైజెస్ట్ చేయడానికి. ఒక 10 seconds కూడా ఎవరు మన పరిసర అంటే ఒక 1000 people ఎంతో మంది అక్కడ కిడ్నాప్ అయిపోయి ఉండరు. అసలు వాళ్ళకి ఏమైందో కూడా మనకు తెలియదు. సో కార్తిక్, ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ స్టెప్పింగ్ బ్యాక్. నీకు సినిమా చాలా నచ్చినట్టు అనుకోవచ్చు. చాలా నచ్చింది. మహేష్ బాబు టాప్ 5 movies కెరీర్ లో అనుకోవచ్చు. సినిమా కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడతాం. ఓవరాల్ స్టోరీ ఏంటంటే ఆడు బేసిక్లీ కీర్తి సురేష్ కొత్తగా ఉంది మన తెలుగు సినిమాలకి, హీరోయిన్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుంది. హీరోయిన్ యాక్ట్స్ లైక్ షీఈస్ దిస్ వెరీ ట్రెడిషనల్ స్టూడియస్, చాలా మంచిది అని అనుకోవచ్చు. కానీ నిజం చెప్పాలంటే తనకి గ్యాంబ్లింగ్ అడిక్షన్ ఉంది. సో తను మహేష్ ని బేసిక్లీ ట్రిక్ చేస్తుంది. అది ఫేక్ లవ్ చూపించడం. ఆడేమో తనకి డబ్బులు ఇస్తాడు లోన్ లాగా, తను వెనక్కి ఇచ్చేస్తుంది హోప్ తోటి. తనేమో ఆడు లవ్ లో పడిపోయి he loses his ways. He's not the strict debt collector. He's not the strongest guy. అడ్నా అని చెప్పినట్టుగా అదంతా పోద్ది. ఈవెన్చువల్లీ మహేష్ బాబుకి తెలిసిపోద్ది కీర్తి సురేష్ ఫేక్ చేస్తుందని. అప్పుడు అప్పుడు మనకి ఇంకో అఫ్ కోర్స్ వెరీ క్లీషే తెలుగు స్టోరీ, హీరోయిన్ ఫాదర్ ఇస్ ద విలన్ సమూతి కిరణ్. బేసిక్లీ అది అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఇద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, సమూతి కిరణ్ కి మహేష్. అది తనకి ఇంకా చాలా పెద్ద కథ ఉంది. సమూతి కిరణ్ గవర్నమెంట్ నుంచి పెద్ద లోన్ తీసుకోవడం, అదంతా లోన్ పే చేయకుండా ఉండడం, అదంతా మనకి ఆ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళడం అవసరం లేదనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ స్టోరీ. నువ్వేమనుకుంటున్నావు అసలు ఓవరాల్ స్టోరీ గురించి? నేను సో ఐ థాట్ కీర్తి సురేష్ క్యారెక్టర్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్. నేను అగ్రీ చేస్తాను. అంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ హీరోయిన్ ట్రిక్ చేయడం, కానీ కీర్తి సురేష్ అసలు నో ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ అట్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐవ్ సీన్ దట్. దేర్ ఇస్ నో వే లైక్ ఈ క్యారెక్టర్ ని మనం మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేయగలమని నాకు ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అర్థం కాలేదు నాకు. ఎలా ఓకే తిను మళ్ళీ ఓకే మంచి పర్సన్ అండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ లవ్ విత్ లైక్ మహేష్ బాబు, అసలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం లైక్ అర్థం కాలేదు. దేర్ ఇస్ నో వే టు రెక్టిఫై దిస్ క్యారెక్టర్, లైక్ ఇట్స్ టూ లేట్ యాక్చువల్లీ.
ఆల్సో లైక్ డాడీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అనిపించింది. బేసిక్లీ మయామిలో ఉన్నప్పుడు కూడా యు వెంటనే ఫోన్ కాల్ చేస్తే అక్కడ పైన పోలీస్ హెలికాప్టర్ వచ్చింది. లైక్ Yeah, yeah. Great scene. మహేష్ ఏమో పైకి చూస్తున్నాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ కి, లైక్ జస్ట్ స్టేర్ డౌన్, జస్ట్ కళ్ళు వెనక్కి చూసామేమో క్యాజువల్ వెళ్ళిపోతాం మహేష్ వెళ్ళిపోతారా అని వాళ్ళు నడిచి వెళ్ళిపోతారు. అసలు ఎలా వచ్చింది ఈ ఐడియా అసలు పరిస్థితి? అసలు వీళ్ళందరూ ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఇలాంటి సీన్లు చేద్దాం? అసలు నాకు ఫైట్లు కూడా నచ్చలేదు రా పెద్ద సినిమాలో. ఐ హావ్ టు సే, లైక్ ఆ ఫస్ట్ ఫైట్ వాజ్ వెరీ బోరింగ్. సో యాక్చువల్లీ ఆ సీన్ నాకు నచ్చింది. నాకు ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ చెప్పాలంటే నాకు నచ్చింది. మేబీ నేను మహేష్ ఫ్యాన్ లాగా నాకు నచ్చేసిందేమో. ఎందుకంటే ఆ విలన్ వచ్చి కార్ ని బదులు కొట్టడం, మళ్ళీ ఆ గ్లాస్ ఒక డైమండ్స్ లా ఫార్మ్ అయిపోయి అక్కడ సూపర్ స్టార్ మహేష్ వచ్చినప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఏదో ఒకలాగా ఫ్యాన్ మూమెంట్ వచ్చింది, గుర్తొచ్చింది మహేష్ అంటే మనకి ఎందుకు ఇష్టం అని. కొంచెం ఇలా బాగా చూపించారు అని అనుకున్నాను ఆ టైటిల్. అసలు నాకు మెయిన్ కంప్లైంట్ ఎలాగా మెసేజ్ ఇవ్వాలో, అంటే ఎంత ఫోర్స్డ్. అసలు ఈ మధ్య మహేష్ సినిమాలన్నీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ గా ఉన్నాయి. రెస్పెక్ట్ ఫార్మర్స్, రెస్పెక్ట్ ఫ్యామిలీ, రెస్పెక్ట్ విలేజెస్, రెస్పెక్ట్ సోల్జర్స్ టైప్, రెస్పెక్ట్ గవర్నమెంట్, రెస్పెక్ట్ కామన్ పీపుల్ టైప్ థింగ్, రైట్? అవును. ఈ సినిమాలో 2 hours చూసేసిన తర్వాత బాగుంది, మెసేజ్ లేదు. ఏదో అంటే మెసేజ్ సినిమాలు ఉంటే ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్, కానీ ఈ సినిమాలో కొత్తగా ఉంది, మెసేజ్ లేదు, ఏదో చేస్తాడు ఒక పర్పస్ తోటి, ఏదో డ్రివెన్ స్టోరీ ఏదో ఉంది అనుకున్నాం. బట్ ఎలా ఒకలాగా ఒక మెసేజ్ దే హ్యాడ్ టు స్క్వీజ్ ఇట్ ఇన్. నీకు అలా అనిపించిందా? అవును, డెఫినెట్లీగా ఏదో ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తున్నాను నేను బేసిక్గా. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దే విల్ హ్యావ్ అ నాన్ మెసేజ్ ఇన్ అ మూవీ బేసిక్లీ. అంటే ముందు నుంచే అర్థమైపోయింది. బట్ యాక్చువల్లీ నువ్వు ఒక పాయింట్ చెప్పావు. అంటే నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఈ స్టోరీ నాకు అర్థం కాలేదు ఇంటర్వెల్ కి. లైక్ బేసిక్లీ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఓకే హీ హ్యాస్ దిస్ మోటివ్ దట్ హీ నీడ్స్ టు కలెక్ట్ దిస్ గైస్ డెట్. ఆ పాయింట్ బిఫోర్ దాకా యూ హ్యావ్ నో ఐడియా అసలు ఈ స్టోరీ ఎక్కడ డెవలప్ అవుద్ది, అసలు ఏంటి పాయింట్ ఏంటి. గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఇస్ డెఫినెట్లీ సెకండ్ హాఫ్ లో ఓకే ఈ స్టోరీకి పర్పస్ ఉందని ఫోర్స్ చేస్తారు. లైక్ దే హ్యాడ్ టు పుట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మీనింగ్ బియాండ్. ఆల్సో మహేష్ బాబు కాకుండా జస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాలని పెట్టేశారు. ఏదో వీకెండ్ ఫార్మింగ్ లాగా సంథింగ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్. అది ఇంట్రెస్ట్ జనకి పే చేయకుండా ఉండవు. అసలు ఎండింగ్ లో ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా ఏం చేయాలో అసలు నాకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది. ఆబ్వియస్లీ కార్తిక్ పే చేయడం ఆపేద్దాం. ఇన్ థియరీ ఆల్ దీస్ రిచ్ పీపుల్ దట్ డోంట్ పే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు పే చేస్తే మనం తక్కువ పే చేయొచ్చు. మనం ఎంత పే చేయాలో అంత పే చేయాలి, అది కాన్సెప్ట్ కదా. మనం ఎంత పే చేయాలో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే మేబీ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు బట్ హై నెంబర్స్ ఉండక్కర్లేదు. ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ మిగతా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ నుంచి డబ్బులు రిటర్న్ రావట్లేదు, సో మన నుంచి తీసుకుంటున్నారు. మహేష్ బాబు సినిమా మెసేజ్ లేకుండా ఎప్పుడు ఉంటుందో నాకు తెలీదు. మేబీ రాజమౌళితో ఉంటుందేమో అసలు మెసేజ్ లేకుండా, జస్ట్ ప్లేయింగ్ మూవీ సమ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఉంటుందేమో, బట్ అప్పుడు దాకా తెలీదు. నువ్వు నోటీస్ చేస్తావేమో కానీ ముందు కీర్తి సురేష్ కి 10,000 ఇస్తాడు కదా, $10,000. తర్వాత తను మళ్ళీ ట్రిక్ చేసి $25,000 తీసుకుంటుంది కదా. అవును. సో టోటల్ బ్యాలెన్స్ 35,000 కదా. కీర్తి సురేష్ ఓజ్ మహేష్ బాబు. అవును. ఇది సినిమా అంతా నా 10,000 వెనక్కి ఇచ్చేనే ఎందుకు అంటాడు? 35,000 కదా, వీడికి లెక్క తెలియదా? ఈడు ఆ క్యారెక్టర్ అంతలా లూజ్ అయిపోయిందా? నాకు ఏమనిపించిందంటే సో ముందు 10,000 అనే సీన్స్ అన్ని షూట్ చేస్తారు, మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొంచెం కామెడీ కావాలేమో అని ఆ 25,000 ఎక్స్ట్రా సీన్స్ షూట్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. బట్ దే ఆల్రెడీ షాట్ ది ఎంటైర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హాఫ్ విత్ ద 10,000 కాన్సెప్ట్. సో దే కుడెంట్ గో బ్యాక్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ టు 35,000 as it's supposed to be. మేబీ పరశురనే మర్చిపోయాడేమో అదేం రాశాడు. వావ్, నువ్వు చెప్పావు ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు దాకా క్లిక్ అవ్వలేదు, బట్ అబ్సల్యూట్లీ స్పాట్ ఆన్. ఐ థింక్ యువర్ థియరీ ఈస్ కరెక్ట్ because otherwise like how could they not justify it, right? But also why would the editor approve that? This just shows అంటే ఇది ఏం చెప్తుందంటే మనకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత కేర్ చేస్తున్నారు స్టోరీ గురించి. సరదాగా ఉండాలి సినిమా,
వాళ్ళకి తెలుసు డెఫినెట్ గా వాళ్ళ క్రూ క్యాస్ట్ తెలుగు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు. మస్ట్ బి హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఉంటారు. ఎవరో నోటీస్ చేస్తుంటారు, ఎవరో చెప్పుంటారు, పట్టించుకోరు గ్యారంటీగా. లైక్ మనకి ఇది దొరికింది అలాగే ఉంటుంది కదా, అది పట్టించుకోవట్లేదు అంతే బేసిక్. ఇప్పుడు యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడదాం. నువ్వు చెప్పు ముందు, మహేష్ బాబు ఎలా చేశాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలా చేశాడు, నువ్వేమనుకుంటున్నావు? నా ఉద్దేశంలో మహేష్ బాబు యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేశారు. లైక్ హిస్ కామెడీ టైమింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. లైక్ హీ ఈస్ మేబీ బెస్ట్ కామెడీ టైమింగ్ అనుకోవచ్చు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఇన్ ది బిగ్ యాక్టర్స్. Like he's too good. I'm also a Vijay fan, right? Like in Tamil Nadu, I also think he's similar comedy timing. But I think in punch dialogue delivery, like I think Mahesh Babu is like number one in terms of with comedy elements. మహేష్ ఆబ్వియస్లీ మనం ఎలా చేస్తాడో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు, తను బాగానే చేస్తాడో మనకి తెలుసు కదా. సో నా ఉద్దేశంలో నేను పెద్ద సర్ప్రైజ్ అవ్వలేదు. కొంచెం ఎక్స్ట్రా మాసీగా, కొంచెం ఎక్స్ట్రా కమర్షియల్ గా ఉన్నట్టు అనిపించింది ఈ సినిమాలో. తను ఆబ్వియస్లీ నా ఉద్దేశంలో మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో అలాగే డెలివరీ చేశారు మహేష్. ఈవెన్ లైక్ సపోర్టింగ్ కాస్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఐ థింక్ లైక్ నా ఉద్దేశంలో కీర్తి సురేష్ కూడా చాలా బాగా చేసింది. అండ్ యూనో కీర్తి సురేష్ గురించి మనం కొంచెం ఆడుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు. షీ హాజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ కెరియర్ ప్యాత్. మొన్న అంటే నేను సర్ప్రైజ్ అయిపోయినాను, ఓకే యాక్టర్ వేసింది ఒక సినిమాలో, యాక్టర్ మహానటి, రైట్? షీఈస్ లైక్ సూపర్ ఫేమస్, లైక్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనుకోవచ్చు, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అనుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ దట్ షీఈస్ ఓకే సిస్టర్ క్యారెక్టర్ చేసింది. అండ్ ఈ మధ్య ఏదో తమిళ మూవీ చేసింది, పేరు మర్చిపోయాను, బట్ ఆల్సో గెటింగ్ గుడ్ రివ్యూస్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ మూవీ ఐ థింక్ షీ డిడ్ గుడ్ as well. సముద్ర కిరణ్ బాగా చేశాడు అనిపించింది నాకు. ఇప్పుడు సముద్ర కిరణ్ ఐ థింక్ హీస్ కొత్త ప్రకాష్ రాజ్ అని అనుకోవచ్చు. ఆల్సో నాకు కామెడీలో అనిపించింది, తనకి రోల్స్ రాయ్స్ బెంట్లీ నాకు గుర్తులేదు, తనకి ఆ కార్లు తనకి ఐ థింక్ అలా వైకుంఠపురం సెట్ నుంచి అది తీసుకున్నాడు అనుకుంటాను. మేబీ ఆ సెట్ నుంచి ఆడు షూట్ చేసి జస్ట్ ఆడు అక్కడే ఉన్నాడు, క్రూ అందరూ వెళ్ళిపోయి వేరే క్రూ వచ్చి ఈ క్రూ వచ్చి ఆడితో షూట్ చేశారు అనుకుంటాను కొన్ని సీన్స్. నీకున్న థీరీస్ ఇంకెవరికి ఉండవేమో, ఐ థింక్ కనెక్షన్ థీరీస్, బట్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ టు రియాలిటీ కూడా అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను. చాలా భయంకరమైన థీరీస్ ఇవి. నాకు అసలు ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీబడీ టు సే దిస్, బట్ ఇట్స్ వెరీ ట్రూ. బట్ యా, ఐ థింక్ సముద్ర కిరణ్, ఐ థింక్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ in this movie. Like he carries a good like energy in the second half, and Prakash Raj is better. I think he's better than Prakash Raj now, because Prakash Raj ఇప్పుడు కొంచెం అలవాటు అయిపోయింది at acting లో. ఆడు ఏం చేస్తాడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా చేస్తారో మనకి చాలా రొటీన్ అయిపోయింది. అండ్ యా, ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ గుడ్. అంటే అజయ్ గురించి ఏం చెప్పాలో అజయ్ వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. సో అజయ్, ఐ లైక్ క్లాప్స్ టు యూ డిడ్ యువర్ పార్ట్. నాకైతే సుప్రాజ్ అయితే బాగా చేశారు అనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ సుప్రాజ్ సినిమాలో చూసి ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ టైమ్. Like yeah, Subaraju, like the theory we have is Subaraju is always getting beat up in every single movie, right? By Mahesh Babu. You know, నేను ఒకటి అనుకుంటూ ఉంటాను, సుబ్బరాజు ప్రాబబ్లీ చిన్నప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఓకే నేను హీరో అవుతాను, హీస్ గుడ్ లుకింగ్, రైట్? ఓకే నేను హీరో అవుతాను, నాకు ఛాన్స్ ఉంది. But you know, he went a different path. But yeah, I mean, he does a very good job at what he does. I actually love watching Subbaraju on screen. Like I think I don't think there's anybody else that can do what he can do. Like he is too good. Tanni beat up cheyadam, tanto comedy cheyadam is like too good, because he's also able to be like ఏం చేస్తావు నువ్వు ఆ టైప్ డైలాగ్స్ చేయగలడు with కొంచెం you know, some you can believe this guy. Every time I see him on screen, I know it's a good time. Every time Ajay is on screen, I know it's going to be a comedy time. I think the second half, the highlight was the most memorable sequences besides a fight lo unnai, but I think the Subbaraju Kirti Suresh comedy track was actually quite good. Quite good. I thought, you know, like just the extent they went with the Subbaraju getting peed on, right? And anta casual ga chesaru, theater lo kuda చాలా బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు అందరూ ఆ కామెడీ. జస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సుబ్బరాజ్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, బికాస్ సుబ్బరాజ్ అగైన్ ఐమ్ సేయింగ్ హీ కుడ్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్, బట్ కొంచెం అలాంటి సీన్స్ అక్సెప్ట్ చేయడం, ఐ హావ్ టు రెస్పెక్ట్ హిమ్. ఇలాంటి సీన్స్ పెడతారు ఎందుకంటే నా ఉద్దేశం అనుకున్నానంటే పిల్లలు కూడా వెళ్తారు కదా సినిమాకి.
ఎవరికో ఇది అయింది, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఫర్ దామ్, రైట్? అవును. వాళ్ళు దాని గురించి నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు సీన్స్. నాకు ఒక సీన్ బాగా నచ్చింది. అది మహేష్ ముందు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు, సుబ్రాజ్ కీర్తి ఉండే ఇంటికి వెళ్తాడు. వాళ్ళు నైట్ కోసం పిలుస్తారు కదా. అప్పుడు మహేష్ వచ్చి సుబ్రాజ్ ని చూసి, ఏంటి సగం వేసుకున్నావు ప్యాంట్ అని అడిగారు. గుర్తుందా నీకు? డెఫినెట్ గుర్తుంది. ఇట్స్ ఎ ట్రెండ్. It's a trend, yeah. It's a trend. Yeah, it's a boy thing. It's a boy thing. నా గురించి కొంచెం మాట్లాడదాం యాక్చువల్లీ. సో ఐ థాట్ లైక్ నాకు ఈ సినిమాలో ఏమైందంటే, ఐ డోంట్ ట్రిగరింగ్ ఏం వద్దు, బట్ ఇట్ జస్టిఫైడ్ స్టాకింగ్ ఎ గర్ల్. ఐ హర్డ్ ఆ డైలాగ్. ఓకే, ఇట్స్ బాయ్ థింగ్. డెఫినెట్లీ నేను థియేటర్ లో మటుకు బాయ్స్ అందరికి ఆ డైలాగ్ నచ్చింది. లైక్ నాకు నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను. ఓకే, ఇది లైక్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ దట్ దే లైక్ సేయింగ్ ఇస్ ఓకే. Basically, I don't understand it, but I also know, okay, culturally it's very different in India, and very 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 funny topic for me that they included that. Also, okay, ఇప్పుడు కొంచెం హాట్ టేక్స్ మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో ఇంకోటి కూడా ఏం చెప్పాలంటే, ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేష్ ఆల్సో గెట్ స్లాప్డ్, రైట్? అండ్ మహేష్ బాబు స్లాప్స్ కీర్తి సురేష్. I think ఆ సీన్ లో కొంచెం షాక్ కూడా అయింది, లైక్ ఓకే హ్యాపెనింగ్. బట్ ముందు తను స్లాప్ చేస్తుంది, తను వైనల్ కృష్ణ స్లాప్ చేస్తుంది, ఈడొచ్చి కీర్తి సురేష్ స్లాప్ చేస్తుంది, మహేష్ కీర్తి సురేష్ స్లాప్ చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేను కూడా అలాగే జస్టిఫై చేశాను. ఓకే, లైక్ డెఫినెట్లీ షీ ఫస్ట్ స్లాప్డ్. సో బోత్ సైడ్స్ ఇస్ నాట్ ఓకే. కానీ చెప్పాలంటే అసలు స్లాపింగ్ ఎందుకు మన సినిమాల్లో? అసలు క్రేజీగా ఉన్నప్పుడు నేషన్ లో, వరల్డ్ వైడ్ లో ఈ స్లాపింగ్ డిబేట్ గురించి మన పరశురామ్ ఎవరినో కెలికించడానికే ఇలాంటివన్నీ రాసుంటాడు అనుకుంటున్నాను మన పరశురామ్ గారు. నేను ఒక గెస్ చేస్తాను. లైగర్ సినిమా మన పూరి జగన్నాథ్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ సినిమాలో డెఫినెట్ గా ఒక స్లాప్ సీన్ ఉంటుంది. విజయ్ ఒక అమ్మాయి స్లాప్ చేస్తాడు అని నేను గెస్ చేస్తున్నాను. ఐ థింక్ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు బెట్ దట్ విజయ్ విల్ స్లాప్ సమ్ గర్ల్ ఇన్ దట్ మూవీ. అంటే దిస్ హోల్ థింగ్ దట్ ఓకే, బాక్సర్స్ కొంచెం మెంటలీ అన్స్టేబుల్, ప్రతి బాక్సర్ సినిమాలో ఉంటుంది కదా, లైక్ దే ఆర్ ఫిజికలీ అబ్యూసివ్, ఓర్ సమ్ అడిక్షన్ ఉంటుంది డ్రగ్స్ కి, లైక్ ఆల్కహాల్ కి. Definitely he might do something, and in that will become a biggest controversy, like okay, after Arjun Reddy, Vijay just loves slapping people, slapping girls on big screen. మనం ఎన్ని స్లాపులు చూసి సినిమాలో నాకు కూడా అలవాటు అయిపోయిందిరా. ఎవరినో కొట్టడం చూస్తే నవ్వొచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. లైక్ ఎటో కానీ బయటని కాదు, బయటన వీళ్ళు చూడడం అయితే డెఫినెట్ గా టెన్షన్, చెమట, భయం వస్తుంది ఏమవుతుంది సిచ్యువేషన్ లో. బట్ ఎందుకు సినిమాల్లో చూస్తే అంటే మేబీ గట్టిగా నవ్వు రాదు, బట్ డెఫినెట్ గా ఈ బ్యాడ్ ఫీలింగ్ మటుకు ఏం రాదు. ఓకే, కామెడీ సీక్వెన్స్ అని అనుకోవచ్చు. ఈ కామెడీ సీన్స్ లో హీరోయిన్ ని కొట్టడం కూడా మనకు అలవాటు. కానీ మనకు చెప్పాలంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి సీన్స్ కి రిజోర్ట్ అవ్వకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కామెడీ మూవీస్. మనకు తెలిసినట్టు నాని చేసిన చాలా మూవీస్ లైక్ కామెడీ వితౌట్ దిస్ స్లాపింగ్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. Basically, just good comedy writing, right? Without having to do all this stuff. But yeah, they definitely went a different route because like mass commercial movies can man expect. But you're right, like man develop avvalante the gunesh koncham move avvali. But basically, it all ties back to heroism, right? Like he's slapping, he'll kottadam, it's funny, it's cool. Like it all ties back to that, and that means man koncham move avite better anukochu, right? Everybody cares about it. అది స్లాపింగ్ అవసరం లేదనుకుంటున్నాను ఇంకా. స్లాపింగ్ ఇస్ నాట్ ద కోర్. కానీ నాకు ఒక కామెడీ సీన్ చాలా నచ్చింది. రికవరీ ఏజెంట్ వస్తారు కదా, ఆ కమెడియన్ పేరు తెలియదు, బట్ ఎవ్రీ టైం తన స్క్రీన్ మీద ఉంటే నవ్వు వచ్చేస్తుంది గ్యారంటీగా. అంటే స్క్రీన్ ఎంటర్ అయితే చాలు. ఈ సీన్ లో రికవరీ ఏజెంట్స్ వస్తారు, అండ్ మహేష్ బాబు ఇస్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ హిస్ పర్సన్ హూ టుక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఎట్ ఎ యంగ్ ఏజ్. అండ్ ది రికవరీ ఏజెంట్స్ వస్తారు, కమెడియన్ వస్తారు, అండ్ మహేష్ బాబు playing games with them and stopping them from taking money basically from these people. నా వరి ఏంటంటే ఈడు గ్లాస్ తాగుతూ ఉంటాడు కదా, ఆడు గ్లాస్ నోట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. నేను ఆ సీన్ అంతా ఆడి గురించి వరి అయిపోయాను రా. వీడికి ఏమైపోద్ది అంటే వీడు చచ్చిపోతాడు కొన్ని రోజులు అనుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు అనుకో, ఆడు చచ్చిపోతాడు ఇంకా అనుకోవచ్చు. ఓకే, సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఆ గ్లాస్ బ్రేక్ అయ్యి ఇంటెస్టిన్స్ లో
it's not going to deteriorate, right? Like సో I was very worried for him basically for a good 2 minutes. ఆ సీన్ లో అసలు హాల్లో అందరికి, నాకు కూడా ఎంత నవ్వు వచ్చేసిందో. అసలు ఆడు గ్లాసు లోపలికి తుచ్చడం పెద్ద ఫనీగా అనిపించలేదు, కానీ ఆ కమీడియన్ ఆ సిచ్యువేషన్ కి ఆడే నవ్వులేక చచ్చిపోతున్నాడు ఆ సీన్ లో. అవును. క్లాస్ అయితే వస్తారేంట్రా, క్లాస్ ఏంటి సార్ అని అది పక్కకి వెళ్ళి మళ్ళీ కూర్చొని నవ్వుకోవడం, దాని గురించి క్లాస్ అని అనుకుంటూ. It's like the 7 stages of whatever grief ఏదో ఉంటుంది కదా. Acceptance phase లో ఉన్నట్టున్నారు. Not even acceptance, just shock phase. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, నీకు ఈ సినిమా చూడాలి ఉంటుందా, లేకపోతే మహేష్ బాబు, Sopraj, Ajay, and that comedian all in the same room for 2.5 hours just doing some nonsense? Which would you rather watch? Cinema, I think I would pay good money for that movie. నాకు నిజంగా అనిపిస్తుంది Sopraj కి ఇంత ప్రేజ్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అని నాకు కొంచెం బాధ వస్తుంది ఆలోచిస్తుంటే. I hope he's gotten this much praise before. Of course. I mean, Subbaraj, I think, is very much loved in the entire industry. Like, he's very good. And yeah, I think that would be great. I think what we can tell them to do is Kotta show any idea. I think, first of all, I think it's a multi-million-dollar idea you created, Karthik. And like maybe, triple-digit million. I'm not even joking. And they can just hang out and you can just tell them like, hey, just act like you do in every movie, right? And they don't even need to do anything. They know the script. ఈ రికవరీ ఏజెంట్ కమ్యూనిటీ వచ్చారు కదా, తను వచ్చినప్పుడు ఎంత మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ తెచ్చాడు అందరికి. ఈ వచ్చినప్పుడు ఒక నవ్వు వచ్చింది, అదే ఒక స్మైల్ వచ్చింది ఆ మొహాల్కి. ఈ వచ్చాడు, అమ్మయ్య ఈ సినిమాకి ఏదో రక్షించడానికి, ఏదో మంచి లాఫ్స్ కోసం వచ్చాడు, థ్యాంక్ గాడ్ అన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు మనం. వచ్చి హీ డెలివర్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఒకటి కూడా పాయింట్, ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో. సో మహేష్ బాబు మూవ్స్ టు వైజాగ్ చాలా పెద్ద సిటీ, ఆల్రెడీ నో పాపులేషన్ మస్ట్ బి ఇన్ ద క్రోడ్స్, రైట్? అండ్ ఈ మూవ్స్ ఇన్ రైట్ నెక్స్ట్ టు హిస్ వరల్డ్ కేర్ టేకర్. అసలు ఈ ప్లాన్ కూడా చేయలేదు, ఆడికి అసలు మోటివేషన్ లేదు. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ హౌ లిటిల్ దే కేర్, రైట్, అబౌట్ దిస్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ మాకు కావాలి, మేము అసలు పట్టించుకోము, అసలు ఏం అడ్డొచ్చినా పట్టించుకోము, లైక్ హీఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్, అక్కడ ఉంటాం, మనం నమ్మేస్తాం. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు పరశురామ్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ద లాజిక్ have grown to accept. Also we flip immediately, right? మహేష్ బాబు చిన్నప్పుడు ఒక వర్డ్ తో ఇంపాక్ట్ అయిపోతాడు లైఫ్ అంతా అని, వీళ్ళు కూడా ఒక డైలాగ్ 2-3 డైలాగ్స్ మహేష్ బాబు వేస్తే దే చేంజ్ దర్ హోల్ లైఫ్ బేసిక్లీ. ఓకే, బ్యాంక్ నాకు అవసరం లేదు, డబ్బులు తీసుకెళ్ళిపోతాను. హౌ మెనీ పీపుల్ మస్ట్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ద బ్యాంక్? Like, but everybody changes immediately. Just say a couple dialogues. Okay, my whole life, I'm going to change my whole life for this man's 30 seconds of dialogue he gave, and that's it. Shoestring concept తోటి ఎంత లాంగ్ సినిమా తీయగలం మనం అని పూరి జగన్నాథ్, థ్యాంక్స్ పూరి చెప్పాలంటే. ఇది పరశురామ్ కూడా పూరి జగన్నాథ్ ఫ్యామిలీ, మీకు తెలుసో కానీ. అవునా? he's cousin of Puri Jagannath, and he's the guru of Puri Jagannath. This is guru. Oh, he started working as assistant director to Puri Jagannath actually. Yeah, right? From Itlu Savani Subramanyam. Okay, wow, I'm on the Wikipedia now. Also known as Bujji. Did you know that? Parasuram. Oh, he's also known as Bujji. According to the wiki. Wow. Okay, this is news to me. I'm learning a lot. And assistant director to Bomarilla Bhaskar. Wow. Great. Also, yeah, in Parugu. Great. Which was, an okay movie in my opinion. Yeah. But I didn't know that. Okay, ఇప్పుడు ఇందాక నుంచి పూరి జగన్నాథ్ యూనివర్స్ అంటున్నావు, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఇప్పుడు నాకు పూర్తిగా కనెక్ట్ అయిపోయింది. అంతా అర్థం అయిపోయింది కదా నీకు ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను. ఇది పూరి జగన్నాథే తీసారు అనుకోవచ్చు, ఎందుకు అంటున్నాను, నీకు అంత అర్థం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు. It's a universe he's created after right? Wow, okay, ఇప్పుడు అంతా అర్థం అయిపోయింది నాకు సినిమా అంతా ఏంటో. Like, it's a Puri Jagannath movie we just saw. Wow. Yeah. With some Trivikram dialogues, but mostly it's like Trivikram family elements, but Puri Jagannath. And they tried to be like, okay, Koratal Siva సినిమాలు వర్కే, మెసేజ్ పెట్టేద్దాం, బై సినిమా అయిపోద్ది. ఇట్స్ లైక్ a combination of the Koratal Siva, Trivikram, Puri Jagannath universe. And వాళ్ళందరినీ కలిపి ఒక అవతార్ ని క్రియేట్ చేస్తే పరశురామ్ ఇస్ ది అవుట్పుట్ apparently.
for this movie. నాకు ఇంకో థియరీ ఉంది. ఇంకో థియరీతో నేను నీ టైం వేస్ట్ చేయొచ్చా? ఇంకో థియరీ ఆఫ్ కోర్స్ నేను మన గురించి సినిమాల గురించి మనం 100 గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు. ఒక రూమర్ వచ్చింది కపుల్ ఇయర్స్ బ్యాక్, పూరి జగన్నాథ్ ఏదో పోక్రీ 2 రాశాడు, లేకపోతే బిజినెస్ మ్యాన్ 2 ఏదో రాశాడు అంట మహేష్ బాబుతో తీయడానికి. ఐ థింక్ పూరి జగన్నాథ్ బిజినెస్ మ్యాన్ 2 రాసేసి ఐ థింక్ అది పరశురికి ఇచ్చాడేమో ఈ సినిమా తీమని. అది మనకి సర్కార్ వారి పాట వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అంటే అది మన సీక్వెల్స్ అన్ని కంటిన్యూయేషన్ స్టోరీ ఇలా ఉండదు కదా, అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి మనం ఇలా వెళ్దాం అన్నట్టుగా. అఫ్ కోర్స్ పరశురన్న తీసుకుని ఇంకో కొంచెం తను ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసి ఉంటాడు. స్పాట్ ఆన్, జస్ట్ మైండ్ బ్లోన్, స్పీచ్లెస్. ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ మ్యాన్ 2 for watching, you know, without the intensity of it. This time వచ్చే పోస్తానని చెప్పలేదు, వచ్చే పోస్టెడ్ సుబ్బరాజ్ మీద. అరే సార్, ముంబైని కాంకర్ చేయకుండా సుబ్బరాజ్ని కాంకర్ చేస్తారు. ఇంకా సినిమా గురించి మనం ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ సమ్ ఫ్యూచర్ మహేష్ బాబు థింగ్స్ దెన్ లైక్ యు నో జనరల్లీ మహేష్ బాబు ఫీలింగ్స్. సినిమా నాకు ఒక క్విక్ పాయింట్ చెప్పాలండి. ఐ థింక్ మనం డెఫినెట్ గా ఇతని గురించి చెప్పాలి. తమన్ ఐ థింక్ ఈ మధ్య తెలుగు సినిమాలని బాగా ఎలివేట్ చేస్తున్నారని మనం చెప్పచ్చు. యాక్చువల్లీ నేను తమన్ని తన పాటలు నాకు నచ్చలేదు, కానీ కళావతి పాట మాత్రం చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. తన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఈ మధ్య మిగతా వాళ్ళకన్నా బాగా చేస్తున్నాడని. అఫ్ కోర్స్ కిరవాణి అంత ఎంచలేరు, బట్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ రేంజ్ లో, అంటే పుష్పలో నాకు బాగా నచ్చింది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, బట్ తమన్ ఒక రేంజ్ లోకి వెళ్ళాడని ఈ మధ్య మనం చెప్పుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లో. ఐ థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద మూవీ ఓవరాల్, లైక్ యు నో fun time to watch with family. I think overall that's my review of the movie. ఇప్పుడు కొంచెం మహేష్ బాబు గురించి అనగా మాట్లాడతారా? ఇప్పుడు రాజమౌళితో సినిమా చేస్తాం కదా ఫ్యూచర్ లో. కాదు అంటే మధ్యలో త్రివిక్రమ్, దాని తర్వాత రాజమౌళి. నాకు క్వశ్చన్ ఉంది, ఇప్పుడు డూ యూ థింక్ రాజమౌళి మూవీలో మహేష్ బాబుకి 6 ప్యాక్ ఉంటుందా? ఈ థియరీ ఏంటి? మహేష్ బాబు షర్ట్ ఎప్పుడు తీయడని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ జంగల్ అడ్వెంచర్ కదా, ఏం దోమ కొడుతుందో అని భయంతో అందరూ బాగా డ్రెస్ అప్ అయి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. సో ఐ డోంట్ థింక్ షర్ట్ తీయడం ఉండదు. రాజమౌళి ఏం చెప్పినా ఐ థింక్ మహేష్ బాబు చేసేస్తాడు. ఐ థింక్ ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ కోసం తను వెయిట్ చేస్తున్నాడు అని ఐ హావ్ దట్ ఫీలింగ్. నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ రా. ఐ థింక్ ఎవరన్నా చేయగలరంటే ఇలాంటి మహేష్ బాబు. ఇప్పుడు హీ హాస్ దిస్ గుడ్ బాయ్, మన ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఓకే ఈజ్ గుడ్ బాయ్ రైట్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ హిమ్ ఇన్ హిస్ హౌస్. ఇప్పుడు ఐ వండర్ ఇఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఎ డిఫరెంట్ ఇమేజ్. ఆ డిఫరెంట్ ఇమేజ్ నేను హోప్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ. ఓకే కొంచెం మోర్ మస్క్యులర్ మహేష్ బాబు, కొంచెం డిఫరెంట్. బట్ ఐ ఆల్సో నో లైక్ హీ డస్ నాట్ చాలా స్ట్రిక్ట్ డైట్ గా ఉన్నట్టు మన సుమా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు కదా, ఇలాంటి మిల్క్ ముట్టుకోను చాలా చెప్పారు. లైక్ హీ హస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ డైట్ కదా. సో ఐఎమ్ క్యూరియస్ ఇఫ్ హీస్ going to change that. Like what do you think they can do in the jungle for like 2.5 hours? Like what is it, an Indiana Jones type thing you think, or like what are you thinking it's going to be about? అసలు అక్కడ కూడా ఐ థింక్ ఓకే సో నేను మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ కదా. ఐ థింక్ మహేష్ బాబు లాంటి యాక్టర్ ని తీసుకోవడం అంటే, నేను తను గొప్ప యాక్టర్ నేను అనట్లేదు. తను చెప్పాలంటే పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కువ వాడరు. తను స్ట్రెంగ్స్ ఏంటంటే డైలాగ్ డెలివరీ అండ్ కొంచెం ఐ థింక్ సింప్లిసిటీ ఉంది. తను ఎప్పుడు ఓవర్ గా వెళ్ళడు, బట్ ఆ డైలాగ్స్ బాగా డెలివరీ చేస్తాడు. ఇలాంటి యాక్టర్ ఎప్పుడు రాజమౌళి ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు అనుకో. ఎప్పుడు తను రవితేజ తోటి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ ఇలాంటి వాళ్ళతోటి సినిమాలు తీస్తాడు కదా రాజమౌళి. అవును, and even Prabhas can like elevate if he needs to, right, to different type. Yeah, మహేష్ బాబు అంత ఎక్కువ చేయడు. యాక్చువల్లీ రాజమౌళి ఏం చేస్తాడో ఎలా చేస్తాడో నాకు కొంచెం క్యూరియాసిటీస్ ఉన్నాయి. అది మహేష్ బాబు చేత ఎన్ని స్టంట్లు, ఎన్ని సెట్ పీసులు చేయగలుగుతాడో. ఎందుకంటే ఈ రామ్ చరణ్ జూనియర్ అంటే కొంచెం యంగ్ గా ఉన్నారు. వాళ్ళు దే కెన్ మూవ్ దర్ బాడీ. వాళ్ళు ఎలా డాన్స్ చేస్తున్నారో మనం చూసి వాళ్ళు బాడీలు బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయని మనం అనుకోవచ్చు. మహేష్ బాబు డాన్స్ చూసి మనకి ఆ ఆలోచన అసలు రాదు. సో తను ఎలాగ స్టంట్లు చేస్తాడు. అదే మహేష్ బాబు యాక్షన్ సీన్స్ బాగుంటాయి, బట్ ఎంత వాడుకోగలడో అని నాకు డౌట్లు ఉన్నాయి. రాజమౌళికి కూడా కొంచెం డౌట్లు కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను.
ఏం చేయగలనో వీటితోటి అని. రాజమౌళికి డౌట్లు ఉంటే సినిమా చేయడం అనుకుంటున్నాను రా. ఐ థింక్ హీ గోస్ విత్ ఫుల్ క్లారిటీ, లైక్ బట్ ఐ హోప్ నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్స్. ఐ థింక్ ఈవెన్ ఈ సినిమాలో కూడా మహేష్ బాబుకి విన్నాను, షూటింగ్ కొంచెంసేపు ఆగింది, నీ సర్జరీ అవ్వాల్సి వచ్చింది. సో ఓకే, వీ డోంట్ నో ద రీజన్, బట్ డెఫినెట్లీ హీస్ నాట్ ఎ యంగ్ కిడ్ ఎనీమోర్, రైట్? ఐ మీన్ ఈవెన్ దో హీ లుక్స్ లైక్ ఇట్, మెయింటైన్ చేయడానికి చచ్చిపోతున్నట్టు కదా. ఐ థింక్ మేబీ వీల్ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కూల్ టక్కరిదంగా టైప్ క్యారెక్టర్ లైక్ హీ డిడ్ విత్ మిక్స్ విత్ ఇండియానా జోన్స్, బికాస్ ఇండియానా జోన్స్ సినిమాలో హీ డస్ లాట్ ఆఫ్ స్టంట్స్ బట్ హీ డజంట్ నీడ్ టు బి ఓవర్ ద టాప్. నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే దాని వల్ల ఆ రాజమౌళి సినిమా లెవెల్ పీక్స్ యూనో ఆ ఎనర్జీ వస్తుందా లేదా? నాకు డౌట్ వస్తుంది. అవును, అందుకే తను ఇంకా స్క్రిప్ట్ రెడీ చేయలేదు. ఐ థింక్ తను ఆల్రెడీ చెప్పాడు ఒక 4-5 months పడుతుంది దాన్ని రాయడానికి, కాన్సెప్ట్ చేయడానికి. దాని తర్వాత ఇంకో 5-6 months పడుతుంది దాన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ ప్లే లా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. అవును, ఇప్పుడు ఆ 1 year టైంలో పూరి జగన్నాథ్ వుడ్ మేక్ 2 or 3 movies, right? సో రాజమౌళి టేక్స్ a lot of care. మహేష్ గురించి ర్యాపప్ చేయాలంటే ఐ థింక్ సాడ్ గా ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఇంకా ఆపేస్తాడు అనుకుంటున్నాను నా ఉద్దేశంలో. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాను, కొంచెం థాట్స్ గురించి. ఏంటంటే ఈ సేమ్ ఓకే మేజర్ సినిమాలో ఇంటర్వ్యూలు అవుతున్నప్పుడు నేనేం వరి అవ్వట్లేదు బేసిక్గా, నేను ఏం ముట్టుకున్న బ్లాక్ బస్టర్ అయిపోతుంది. అండ్ హీ రీసెంట్లీ సెడ్ తెలుగు హిందీ సినిమా బాలీవుడ్ గురించి, ఓకే దే కెనాట్ అఫోర్డ్ మీ, రైట్? ఓకే, వాట్ దాని ఏమన్నారో మీనింగ్ ఇంకా మనకి కొన్ని రోజుల్లో తెలుస్తుందేమో, మేబీ ఇంకో మెసేజ్ పెడతారేమో దాని గురించి, తెలీదు. బట్ బేసిక్గా ఐ థింక్ బిగ్ థింగ్ ఏంటంటే మహేష్ బాబు హెస్ ఫిగర్డ్ అవుట్, కొంచెం ఫార్ములా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారు, ఈ ఫార్ములా స్టిక్ అవుతారు. అండ్ యాజ్ అ మహేష్ ఫ్యాన్ కొంచెం సాడ్ ఫీలింగ్, ఎందుకంటే ఐ థింక్ లైక్ నేను ఒకటి స్పైడర్ మూవీస్ హిట్ అవ్వలేదన్నా, నేను డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదన్నా, ఐ థింక్ ఇట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ గుడ్ యాజ్ అ మహేష్ ఫ్యాన్ దట్ ఆ సినిమా ట్రై చేశారు, అటెంప్ట్ చేశారు. అండ్ యూ కెన్ టెల్ ఆ ట్రై చేసినప్పుడు ఫుల్ జెన్యున్ గా ట్రై చేశారు. అది నేను మిస్ అవుతున్నాను అనుకుంటున్నాను. హీఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ రిస్క్స్ ఎనీమోర్. అందుకే తను ఇలాగా తనకి నచ్చిన డైరెక్టర్స్ తోటి, చిన్న డైరెక్టర్స్ తోటి మేబీ పిక్ చేసుకుని ఆడే చెప్పి నాకు మెసేజ్ ఉండాలి, కొంచెం స్క్రిప్ట్ లా మార్చు. ఐ థింక్ హీస్ గెటింగ్ వెరీ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ హీస్ నాట్ ట్రస్టింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ టు పుట్ టుగెదర్ అ స్టోరీ ఆన్ దర్ ఓన్. కానీ నాకు రాజమౌళి మీద మాత్రం 100% నమ్మకం ఉంది. ఐ థింక్ రాజమౌళి ఎవరి మాట వినరు. నాకు ఈ సినిమా చేయాలి, నీకు చేయలేదంటే నేను ఈ స్టోరీ పక్క పెట్టి మీద స్టోరీ రాసి నేను 3 years అని ఆగుతాను ఇంకో సినిమా మొదలు పెట్టడానికైనా, నాకేం వరీ లేదు అని మైండ్ సెట్ లో ఉంటాడు అనుకుంటారు రాజమౌళి. Finally, I think we can say that we did not like Sarkaru Vaari Paata. We loved Sarkaru Vaari Paata. Yes. We loved it for various reasons. I think Subraju stole the show from me. So did the recovery agent comedian. Mahesh Babu, of course, did Mahesh Babu things. ఓవరాల్ నువ్వు చెప్తున్నట్టు నాకు కూడా సపోర్టింగ్ యాక్టర్ చాలా బాగా చేశారు అనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ ఈవెన్ విలన్ క్యారెక్టర్ కూడా, పేరు మర్చిపోయాను మళ్ళీ, చాలా బాగా సముతి రకని వెరీ గుడ్ జాబ్. సో అండ్ మహేష్ బాబు ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ మహేష్ బాబు. పరశురన్ కి ఒక హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇవ్వాలి. తను మనం ఎవరిని చూడాలనుకుంటున్నామో ఆ సీన్ కి కరెక్ట్ గా ఆ పర్సన్ ని తెచ్చిపెట్టాడు. శుభరాజ్ అయినా, అజయ్ అయినా, వెనిల్ కిషోర్ అయినా, రవికుమార్ అయినా, రికవరీ ఏజెంట్ కమీడియన్ అయినా, ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలో ఎప్పుడు రావాలో పర్ఫెక్ట్ గా పరశురన్ పెట్టారు అని. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ పరశురన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ great entertainment. But story wise I think movie was flat and I think there's no real emotional connect to the story. చాలా సార్లు ఈ సినిమా చూస్తాను అన్నట్టు నా ఫీలింగ్ ఇంక ఇంట్లో బేసిక్లీ. అండ్ యా నువ్వు చెప్పినట్టు ఎవ్రీథింగ్ ఐ అగ్రీ విత్. సో సర్కార్ వారి పాట గురించి I think we're done talking about it for now. నెక్స్ట్ ఏ సినిమా గురించి I think maybe నేను ఇప్పుడే బీస్ట్ చూడడం మొదలు పెట్టాను. ఆఫ్ కోర్స్ బీస్ట్ ఆచార్య రెండు ఒకసారి చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను మనం. ఆచార్య మటుకు ఓటీటీలో ఇంకా మేబీ 10 hours లో వచ్చేస్తామో.
అది సినిమా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ థింక్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం మొదలు పెట్టారేమో అవును నెట్ఫ్లిక్స్ యా లోకి సంథింగ్. అప్లోడ్ పెట్టారట్రా వెయిటింగ్. యా, ఆసమ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.